bless us with the word. Amen. Hallelujah. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus. I just want to take this moment to thank God for giving me this opportunity, and also to thank the father of the house for trusting me to share these moments with each and every one of us in this place. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord God, we say thank you for this time that you are going to spend in your presence, Lord. May this word speak to all of us, Lord. May this word transform us, transform the way we serve, transform the way we carry ourselves. In the mighty name of Jesus, and all the saints say, Amen. 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 And without wasting time, I would like us to read the Bible. We're going to read the Bible in the book of 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. 2 chapter 4, verse 7 to 8. I read in Jesus' name. The Bible says, I have fought the good fight, and I have finished the race. I have kept the faith. Verse 8. Verse 8 says, there is a reserve for me in the future, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but to all those who have loved his appearing. Amen. You may be seated. Thank you. And today I'll be talking about remain faithful until the end. That is my topic for today. Remain faithful until the end. And I would like us as a believer to begin the Christian journey. Not actually, I would like us to believe as a believer. Every believer begin a Christian journey with excitement. I know that whenever we gave our life to Christ, we were always excited. Or when we go to certain meeting where there's prayer, we see other people are in fire for God. We also want to become like them. We also get that excitement of doing things like them. But the thing that I want us to understand is that God is not only interested in how we start. God is not only interested on how we start our Christian journey, but he is interested in how we end our Christian journey. Starting something, it is good. It's always easy for many people to start things. You can start a business, it's easy. But along the way, we encounter troubles, we encounter things whereby we want to give up. But that's where we get tested the most, in the middle of things. Many people begin well, but become discouraged by trial. When things become difficult, that's when we find ourselves in a way that's where we find ourselves in trouble.
That's where we question ourselves. Sometimes we ask ourselves, why did I start this thing? Did I start it because someone was putting pressure on me, or did I start it because it's something that I wanted to do for myself? The Christian life is a marathon. It is not a sprint. As a Christian, we're not rushing or we're not competing with each other, but it is our own race. We are racing our own fights, or we are racing our own in our own lane. We're not jumping the lane of another person. We cannot compete with each other in a way that, oh, because you are ahead of me, let me rush to catch up with you. We all have our own time. We all have our own moment. So when we are doing the things of God, we do things according to the way God wants us to run. We don't want to jump the lane to go to another person's lane. It is the same like when you are driving. When you are driving, you don't overtake the car that is coming on the left-hand side. If you are driving in the road where there's two lanes, there's a left-hand side and the right-hand side. You don't go to the right to the left-hand side if you are on the incoming side. I'll give an example. If we look outside there on Albert's Road, there's only two roads. There's one on the left that is going to town, and there's one that is going to on the right-hand side that is going to Rondebosch. So as a person who's coming from the left lane going to town, you don't overtake the car that is driving slow in front of you because you want to get ahead. Instead of doing that, because you want to get ahead of that person, you end up overtaking the car that is coming on the other side. That's where we end up committing accidents. We end up causing things that it does not end well with us. So we need to learn to stay in our lane. We need to learn to stay in our lane, to fight our race, to race according to the pace that we can, not according to the pace of someone who has been running for many years than us. There are some racers, people who run, those marathon people. There are some people who's been doing it for 20 years, 10 years. You cannot compare yourself as a beginner, someone who start. I'll give an example. You have 2 years experience in running. You want to compare yourself to somebody who is 20 years of experience. By remaining faithful, there's a question we need to ask ourselves is, are we still praying like we used to? Are we still praying like we used to? In the beginning, when we gave our life to Christ, we had that fire, we had that zeal. But along the way, things have shifted. But are we still praying? Another thing is, are we still passionate about the things of God? Are we that passionate the way we started things? We started well. We were attending every service. We were committed in every event that was taking part. But are we still doing it? Are we still passionate? We serve whereby we say, let me invite another person so that that person can also come and listen to what the Lord is speaking. Are we that passionate about the things of God? Another question we need to ask ourselves is, are we still trusting God despite the circumstances? Are we trusting God despite the circumstances? I believe this part is more speaking to me because lately I've been asking myself a question. I'm like, why are we serving, we giving, but we don't see the difference?
But one thing I want us to know is to remain faithful until the end. We shouldn't give up because God's timing is not the same as ours. He is the king. He do things according to his own way. What he start is what he finish. We can start things, but we might not finish it the way God wants to finish with us. Amen. Faithfulness is one of the greatest qualities reward. Faithfulness is one of the greatest quality reward. Point number one is faithfulness is more important than talent. Being faithful, it is more important than talent. At the end of the day, they're not gonna know you about with your talent, but they will know that why you're faithful. When the Bible say that I have fought the good fight, I have finished the race, the Bible did not talk about the talent. It was talking about being faithful. You started something. Did you manage to finish it? Or you stopped along the way? If you did stop along the way, this is the right time for us to get back to the track, to continue the things that we started. We need to continue with the things that we started. Can you give us Luke chapter 16 verse 10? Luke chapter 16 verse 10, the Bible said that he who is faithful with what is least is faithful also in much. He who's faithful in what is least. We don't need to have a lot for us to show how faithful we are. We don't need to give tithe of 10,000 rand for us to show how faithful we are. Even 1 rand tithe, it is important in the eyes of God. It might not be important to other people, but in God, God wants to see how faithful we are. God is not looking for most gifted people, but is looking for faithful people. I want you and I to say, God, I want to be among the faithful people you are looking for. I want to be among the faithful people you are looking for. I don't want to be among the talented people that you are looking for, but I want to be among a faithful servant that you are looking for. We can look at the example of Joseph. Joseph remained faithful in prison before becoming a governor. He was still faithful. He was still serving. Our current assignment may seem small, but God is watching our faithfulness. Some people, they might say, this ministry is turning 9 years. They don't even have 50 members. But the thing is, we are not running after numbers. But God want to teach us, can we still rely on Him? Even if we come during the service, we find ourselves alone. Can we still remain on Him? Can we still trust Him? Can we still pray? We start the service from the beginning and finish until the end. Those are the people God is looking for. God is not looking just for energized Christian. He's not just looking for people who will be participating in 12 hours prayers. You can participate in 20 hours prayer non-stop, but you're still not faithful. We want to be men and women who is faithful. Amen. We must remain faithful in the things of God. We need to remain faithful in our prayer life. I believe that can be the most difficult things
to some of us to have that consistent life of prayer. Sometimes we became like a load shedding whereby we pray now, then we pray, then tomorrow we don't pray. We pray today, tomorrow we don't pray. We pray today, tomorrow we don't pray. But God wants us to remain faithful. Amen. Another thing is we must remain faithful in our church attendance. Nous devons rester fidèles dans notre participation We à must l'église. remain faithful in our attendance. The On way we- doit demeurer fidèles, consistants dans notre participation à l'église. we must remain faithful on the way we serve. On doit demeurer consistants et fidèles la manière dont nous servons Dieu. We must remain faithful on the way we give. On doit demeurer fidèles et consistants de la manière dont nous donnons. Also, we must remain faithful on the word of God. On doit aussi rester constant et fidèle dans la parole de Dieu. Remaining faithful is very important than having talent. Demeurer fidèle et consistant est très important qu'avoir des talents. Because at the end of the day, they're not going to look at your talent, but they're going to look at, did you stay, did you serve? Were you consistent in the things you are doing? À la fin du jour, Dieu ne va pas regarder si tu avais des talents, mais Dieu va considérer plus si tu étais consistant dans ce qu'il t'avait appelé de faire. Amen. Amen. Point number 2. Deuxième point. Trials test our faithfulness. La crise développe notre fidélité. We find it in book of James chapter 1 verse 2 to 4. James chapter 1. Genèse chapitre 1er. Jacques chapter 1 verse 2 to 4. Jacques chapitre 1er verset 1 à 4. Can you project for us James chapter 1 verse 2 to 4? James chapter 1, Jacques chapitre 1er verset 2 à 4. The Bible says, consider it a great joy. La Bible dit, considérez ça comme une grande joie. My brothers and sisters, Mon frère et ma sœur, whenever you experience various trials, quand tu traverses des difficultés ou des épreuves, des moments difficiles, because you know that the testing of your faith produces endurance. parce que tu sais que l'épreuve ou les tests de ta foi produit l'endurance. And let the endurance have its full effect. Laisse que l'endurance puisse avoir son effet complètement, totalement dans ta vie, So that you may be mature and complete, afin que tu sois mature et complet lacking nothing. et de ne rien manquer. Amen. Amen. Beloved, I want us to understand that trials does not mean God has abandoned us. Les épreuves ne veulent pas dire que Dieu vous a abandonné. God often uses difficult seasons to strengthen our faith. Dieu arrive des fois, il utilise différentes saisons de difficultés, des épreuves pour forger, renforcer, enfermer, développer notre foi. I remember there's a saying that say, God uses his strongest soldiers. Je me rappelle, il y a une parabole qui dit que Dieu utilise ses soldats qui sont forts. By being strong does not mean only going to the gym, Être fort ne veut pas dire toujours aller au gym, but by being strong means going through the trial or going through the difficult time that God make us go through. Être fort selon Dieu, c'est résister consistamment, être persévérant, traverser des moments difficiles que Dieu permet dans ta vie et sans abandonner, et tu restes ferme et constant
Tu continues à marcher avec Dieu malgré les épreuves et les moments difficiles. We can look at the example of Job. Job lost everything he had, but he still remained faithful to God. On peut voir l'exemple de Job. Job a perdu tout ce qu'il avait en un jour, mais il est resté fidèle et il a continué à marcher avec Dieu. And Paul remained, he continued preaching despite being in prison. Paul aussi, un autre exemple, malgré qu'il était emprisonné, on le cherchait à l'arrêter, mais il a continué à prêcher la parole malgré les défis qu'il avait. Another example is Daniel remained faithful in the lion's den. Daniel, un autre exemple, est demeuré consistant et fidèle, même quand il était dans les puits des lions. Sometimes we ask God to remove the trials, but God wants to build our character through it. Amen. Il arrive des fois, nous prions, Dieu enlève ces problèmes, délivre-moi de ça, délivre-moi de ceci. Je suis fatigué, j'en ai marre. Mais Dieu, arrive des fois, Dieu veut que tu puisses demeurer dans cette situation-là pour travailler ton caractère, forger ton caractère, développer, tailler ton caractère ou ton comportement. Amen. Ou ton attitude. Another thing I want us to remember is pressure reveals faith. J'aimerais assez que nous puissions comprendre aussi, prendre note de quelque chose. La pression expose ou révèle ta fidélité ou ta consistance. Waiting develops patience. Travail ou travailler, ça permet de développer la patience. Waiting. Oh, attendre, être en mesure d'attendre ou de patienter, de ne pas être pressé. Suffering produces maturity. La souffrance produit la maturité. Les gens qui ont beaucoup souffert, ceux qui sont sages, ils ont acquis la maturité. Point number 3. Troisième point, There is a reward for faithfulness. il y a la récompense pour les hommes et les femmes qui sont fidèles. Revelation chapter 2 verse 10. Apocalypse chapitre 2 verset 1. Verset 10. Verset 10. The Bible says, be faithful until death and I will give you the crown of life. La Bible dit, soyez fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de gloire. God never forgets faithful service. Dieu n'a jamais oublié les serviteurs fidèles ou le service fidèle qu'on a rendu pour lui. Even when people don't appreciate you, heaven records every sacrifice. Même quand les gens ne t'apprécient pas, mais le ciel, retiens-toi, souviens-toi, le ciel enregistre tout et garde les souvenirs, les mémoires de tout. We look at Matthew 25 verse 21. Matthieu chapitre 25, verset 21. The Bible says, well done, good and faithful servant. La Bible dit, bien travaillé, fidèle serviteur. It says, his master said to him, well done, good and faithful servant. La Bible dit, son maître lui a recommandé ou complimenté, il a dit, bien fait, bien travaillé et fidèle serviteur. Un économe fidèle. You are faithful over a few things. Tu étais fidèle sur peu de choses. I will put you in charge of many things. Et je vais maintenant te confier dans la responsabilité de beaucoup de choses. Share your master's joy. Partager la joie de ton maître. And here Jesus did not say that well done, famous servant. Ici, Jésus n'a pas dit bien fait un serviteur célèbre. But he also did not say well done, rich servant.
Et Jésus n'a même pas dit aussi, bien fait un serviteur qui est riche, qui a beaucoup d'argent ou beaucoup de matériel. He did not say, well done, popular servant. Il n'a pas dit, bien fait un serviteur très populaire, influenceur, influenceuse. But he said, well done, faithful servant. Mais la Bible dit, le Seigneur a dit, bien fait, fidèle serviteur. The greatest reward is not earthly recognition, but hearing Jesus commend us. La plus grande récompense, ce n'est pas seulement la récompense terrestre ou humaine ou matérielle, mais c'est Dieu nous exaucer, Dieu nous écouter et Dieu nous dire que nous sommes des fidèles. Getting close to the end. One thing I want us to understand is, J'avance petit à petit pour terminer. no matter what season we are in, Peu importe les saisons sur lesquelles nous sommes dedans, we must not give up. n'abandonne pas. We must not stop praying. N'arrêtez pas de prier. We must not stop believing. Ne cessez de croire. Continuez à croire. Continuez à croire. We must not stop believing. N'arrêtez pas de croire. We must not stop trusting God. N'arrêtez pas d'avoir la foi et de croire en Dieu. Our breakthrough may be closer than we may think. Ton percée, ta percée, notre percée peut être tout près de nous, au-delà de ce que nous pouvons penser. Peut-être tu penses que c'est loin, mais Dieu voit que tu es déjà devant la porte. Quelque chose va se passer. But even if it takes longer than expected, remain faithful. Même si ça prend du temps par rapport à ce que tu t'attendais, que Dieu devait faire ceci, Dieu devait faire cela pour toi, restez toujours patient. Continuez à patienter, continuez à attendre. God always rewards those who endure. Dieu récompense toujours ceux qui ont enduré. Amen. Amen. That's the end of my message. We may just stand up on our feet as we pray. C'est la fin de mon message. On va se tenir pour prier. So I would like us to pray to say, Lord, make me to be a faithful servant. J'aimerais à ce que nous puissions prier. Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, fais-moi un serviteur fidèle. Don't make me to be a famous servant. Ne fais pas de moi un serviteur célèbre, un serviteur populaire, mais qui n'est pas fidèle. I want to remain faithful in difficult times. J'ai besoin de rester fidèle même dans des moments difficiles. Just raise up a voice and begin to pray. Élève ta voix et commence à prier. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, we Père, thank nous you, prions Lord, dans le nom de Jésus. for this Nous time. voulons être fidèles Father dans God, cet we want appel. to remain faithful Nous voulons to you, être Lord God. fidèles dans cet appel. Nous Don't voulons let être us fidèles dans become cette a vision. famous servant, Nous Lord voulons God. être fidèles dans ce travail. But we want to Tu nous remain as appelés faithful, Lord à la God. grandeur. In Seigneur difficult Dieu, time, nous Lord voulons God. être fidèles. We don't want Malgré to les give rejets, up, Lord God, malgré in les the mighty name of circonstances, Jesus. malgré les difficultés, Lord God, we malgré want les you to saisons, have your way. malgré les moments, In Père the de gloire, mighty nous name voulons of Jesus. être fidèles. In Seigneur, the je mighty prie pour name ma of foi. Jesus. Je prie pour la foi de Thank ma you, sœur. Adonai. Je prie pour la foi de mon Lord frère. God, we want Je to déclare remain faithful, Lord que God. ta sémence de la In our fidélité difficult moments, demeure Lord en God. nous, Yahweh. In our Nous voulons difficult être constants moments, Lord God. dans la fidélité. In our difficult Nous voulons être moments, constants we want dans to les moments remain difficiles. consistent, Nous ne Lord voulons God. pas te régner. In the Nous ne mighty voulons name pas of te quitter. Jesus. Nous ne Lord voulons pas God, t'abandonner. we want to Rien ne nous remain séparera de our l'amour du prayer Christ. life to remain Comme Paul a consistent, dit Lord dans God. Romains chapitre Our 8. meditation Rien to ne me remain séparera de consistent, l'amour Lord du God. Christ. In the mighty Rien ne me name of séparera de Jesus. l'amour du Lord Christ. God, we want Et je more prie dans of le you, nom Lord de God. Jésus Lord que la God, puissance sharpen de us, Dieu, Lord God. que Sharpen l'onction us, du Lord God. Saint-Esprit, Sharpen que la us, Lord God. présence de In Dieu, the mighty que la name of gloire de Jesus. Dieu We agit glorify dans ma your maison, name. agit dans ma vie. Seigneur, élève les hommes et les femmes qui sont fidèles dans cette église. Bénis-moi, bénis-nous avec des sœurs et des frères qui sont fidèles à la vision, fidèles à l'appel, fidèles dans les choses de Dieu, fidèles envers nous, fidèles
fidèles envers Dieu, qui sont constants dans leur foi, qui sont constants dans leur appel, qui sont constants dans les choses de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne vont pas quitter quand les moments sont difficiles. Des hommes et des femmes qui ne vont pas quitter quand la gloire, Seigneur Dieu, les moments sont difficiles. Des hommes et des femmes qui ne vont pas nous abandonner quand les temps sont difficiles. Des hommes et des femmes qui sont fidèles dans la gloire, qui sont fidèles dans la disette, ils sont fidèles dans les moments difficiles, ils sont fidèles dans les moments durs, ils sont fidèles dans les moments de calvaire, ils sont fidèles. Merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci. Nous te bénissons, Yahweh. Sois loué, sois exalté. Dans le nom de Jésus. We thank you, Lord. Nous te disons merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just continue to pray. Nous allons continuer à prier. Continue to pray. Tu vas continuer à prier. Say, Lord, Dis, Seigneur, I don't want to change my way after you bless me. je ne vais pas changer mon comportement ou mes voies, mes chemins après avoir me béni. I don't want to change my way of attending church after you bless me. Je ne vais pas changer ma façon de venir à l'église après avoir me béni ou exaucé ma prière. I don't want to change my way of helping after you bless me. Je ne vais pas changer ma façon de servir, de donner, d'aider, d'assister les autres après être béni. I don't want to look down on people after you lift me up. Je ne vais pas regarder, mépriser les gens, négliger les gens après avoir m'élevé et me bénir. No matter what you give me, I want to remain faithful and humble. Peu importe ce que tu me donnes, la manière dont tu vas m'élever, me bénir, j'ai besoin de rester fidèle et humble. Just raise up a voice and pray. Père, je prie pour la sémence de l'humilité. Je prie pour la sémence de l'humilité. Thank you, Jesus. Père de gloire, We peu wanna be importe able, la Lord gloire, Jesus. peu We wanna importe be la able, gloire, Lord Jesus. peu importe Oh la God, gloire, peu importe thank you, l'élévation, Father, Lord. peu importe la Thank you, grandeur. Lord Jesus, Père, Lord bénis-moi, God. Yahweh. Mighty God, we Rends-moi, thank you, Seigneur Lord. Dieu, Oh serviable. God, we wanna, Donne-moi nous la voulons pensée rester du fidèles. Christ. Donne-moi les Nous cœurs voulons de Dieu. rester fidèles, Yahweh, j'ai besoin de mon Dieu. rester fidèle dans ta nous voulons présence. rester J'ai besoin fidèles, de rester Père fidèle dans éternel. ta parole. Nous voulons J'ai besoin de rester rester fidèles, fidèle Père à te éternel. servir. J'ai Toi, besoin tu de vois rester nos fidèle cœurs. devant toi, Yahweh. Seigneur, nous Peu voulons importe rester les circonstances, fidèles. Yahweh. Nous refusons Seigneur de Dieu, Seigneur. Père de gloire. Seigneur, de Merci de m'avoir regarder, élevé. Seigneur, le Merci temps. de m'avoir béni. Nous refusons de Merci compter de le m'avoir mois. donné Mais Seigneur, l'esprit nous de voulons l'humilité, rester fidèles. l'esprit de Reste l'humilité, fidèle la jusqu'à grâce ce que de tu Dieu. viendras. Merci parce que Nous tu es prions au Dieu. nom de Merci, Jésus. nous te disons We want to merci. be faithful. Alléluia. In Jesus' name. Thank you, God. Yes, loving, we are going to pray. It's our prayer that come to teach us the word of God. Bien-aimés, nous allons continuer à prier comme notre bien-aimé He said, Grady nous a partagé la parole de Dieu. remain faithful. Il a dit rester fidèle, consistant, He fidèle. said, remain faithful. Demeurer consistamment You fidèle, know, peu importe les when the circonstances. word of faithfulness come, Quand le mot fidélité vient, it is show our character. ça révèle notre caractère. It show our desire. Ça révèle nos désirs. It show our position. Ça révèle nos positions. It show our will. Ça révèle aussi notre volonté ou nos volontés. It show everything. Ça révèle toutes choses concernant nous, au sujet de nous. That means to remain faithful. Pour dire rester fidèle, It is not just a act. It is not just a act, ce n'est pas seulement un acte, but it is a lifestyle. c'est une mode de vie, la manière de vivre, une façon de vivre. No matter the time, no matter anything can present, Peu importe les temps, les circonstances, les moments but difficiles we de need traverser. to remain faithful.
Mais Dieu veut que nous puissions demeurer He said, fidèles. remain fulfilled in the word of God. Demeurer fidèles dans la parole de Dieu. He said, trust the Lord. Il a dit, fais confiance en Dieu. He said, believe in God. Il a dit, crois en Dieu. He said, remain faithful in your attendance in church. Il a dit, demeurer fidèle dans ta participation à l'église. Remain faithful in your service. Demeurer fidèle dans ton engagement de servir Remain Dieu. faithful in your prayer. Demeurer fidèle dans ta prière. How many people pray today and tomorrow they get tired? Combien de gens ont prié aujourd'hui et demain ils And sont people fatigués? feel like we pray for God. Some people, il y a des gens qui pensent que nous prions pour When I Dieu. was young, I was thinking we are praying for God. Quand j'étais jeune, j'ai pensé on priait pour Dieu. But when I grow, I understand prayer is the way I communicate with my God. Et quand je grandis, j'ai compris que la prière, c'est la manière dont je I communique avec understand mon Dieu. there is a way for me to hear from Him and to go deeper in the intimity. It's just when I pray. J'ai compris que il y a une manière pour moi d'aller profondément avec lui en intimité, But today, de many l'écouter, people- de lui parler à travers la prière. Many people think like prayer is when you want to pray for God. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la prière, c'est quand tu veux prier pour Dieu ou demander quelque chose. Oh, let us remain faithful. Bien-aimés, demeurons fidèles. In any circumstance, any matter, any things. Peu importe les circonstances que tu traverses And dans one ta thing vie, I restez love fidèle. is not just is preaching, but is preaching but with experience. J'aime bien ce que le frère Gadi a prêché. Ce n'est pas seulement la parole qu'il a prêché, mais c'est une chose qu'il a vécue. C'est par expérience. Il est And when consistant. he's talking about his life. Quand il a parlé de sa vie. You Son know, there are expérience. certain times in life you start questioning. Vous savez, il y a certains moments dans la vie, tu commences à te poser des questions. But just because you remained is not for people to see, but it's because I have the appointment with God. Et quand tu demeures et tu es debout, ce n'est pas toujours pour que les gens voient, mais c'est parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Like he come to show us the master reward the servant because he said you were faithful. Et le frère Grady nous a démontré que le Seigneur, les maîtres, bénit les And serviteurs qui sont fidèles. it make us understand to see many people see crowd, many people see power, many people see the longer of prayer. But he said to us, it's not that, it's the person who remains faithful until the end. Et il nous a montré aussi que beaucoup de gens regardent si le nombre de gens à l'église, la foule, les gens qui prient de longues heures, les gens qui aiment beaucoup de choses pour mais est-ce qu'il y a la fidélité? Est-ce qu'on est fidèle? Dieu voit plus la fidélité. We are going to pray. Nous allons prier. I trust one thing in us. J'ai confiance à une chose en nous. And the Bible says the one who live in us. La Bible dit celui qui vit en nous, It testifies we are son and daughter of il a Christ. témoigné que nous sommes le fils et You filles. know, for you to remain faithful, Pour que tu sois fidèle, there must be a source in you. There must be a source. il doit y avoir la source, les racines. And because we have a source which is Christ, Comme nous avons notre source qui est Jésus, qui est notre racine, we shall remain faithful. nous allons demeurer fidèles. We are going to pray. Nous allons prier. Say, Lord Jesus, Seigneur Jésus, Holy Spirit, help me Saint-Esprit, aide-moi to understand, Lord Jesus, I'm just in the trial. de comprendre, Seigneur, je suis seulement dans les épreuves. Or to understand it's just the work. Savoir seulement que c'est un travail, c'est l'œuvre de Dieu. Or to understand je suis en train de marcher. To understand I am working. Que je suis en train de marcher. Or to understand, Lord Jesus, you are with me, you are equipping me so I will build my character. Pour comprendre que Seigneur, tu es en train de m'équiper pour développer mon caractère. You are working in me so you will present me in the world. Tu travailles en moi pour me présenter comme un produit fini You au are monde. working in me
there is a good appointment I have for tomorrow. Tu travailles en moi parce que j'ai un grand rendez-vous pour demain. We Pour are le going futur. to pray for the Holy Spirit to help us. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous Say, aide. Holy Spirit, help me. Saint-Esprit, aide-moi. Without you, I can do nothing. Sans toi, je ne peux rien faire. On me alone, I cannot walk. Sans toi, je ne saurais pas marcher. Oh, with you in me, because I know the Bible say you live in me. Je sais que la Bible dit, tu vis en moi. Et And toi, le let dedans de your moi, walk tu peux in marcher. me be palpable. Laisse que ton travail en moi soit palpable. And so I can walk and understand. I shall be called a woman and a daughter, a son who will be faithful. Et quand je marche, que je sache que je dois être appelé un fils ou fille de Dieu qui est fidèle. Let us pray in Jesus' name. Prions dans le nom de Jésus. Heavenly Father, we come to you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Père, Jesus, nous venons Lord, auprès de we toi, pray, nous te Lord disons mighty merci. God. Merci. Holy Seigneur, Spirit, merci we pour pray ta for your présence. help. Nous venons Mighty dans ta God, you présence. can help Nous te us, disons Lord. merci, Yahweh. We dwell in Nous you, t'élevons, Lord nous Jesus. t'exaltons, Yahweh. Father God, no Sois one, Lord loué, God, sois dwell in exalté His pour toutes choses, power. Yahweh. Lord God, Merci it's parce not, que tu es and le it Dieu was qui agit. not even Tu es our le Dieu power, qui opère. and it will Ce n'est ni never par be, la Lord force, ni Jesus, par la but by puissance. ourselves. C'est par ton But esprit. it's by Seigneur you, Dieu, Lord merci Jesus, parce que you ton who esprit nous live in soutient. us. Ton I esprit pray, nous may you renforce. strengthen Ton that esprit to our nous ministry. fortifie. Ton Every esprit marche member avec and nous. woman, Nous te daughter, and disons son merci who are here parce in que the tu es le Dieu church. tout-puissant. Lord God, help us Tu es to le be Dieu qui faithful. agit. We Sois want loué, to sois remain exalté. faithful. Nous te bénissons No matter the pour ta time, the grâce, pour ta circumstance, faveur. no matter Sois the loué, numbers sois we can exalté. see Dans in le the nom de eyes. Jésus, Let nous te us disons remain merci. faithful, Nous Lord voulons demeurer Jesus, fidèles in the dans ta calling, parole. in the Nous assignments, voulons rester Lord. fidèles. Let us remain faithful, Nous Lord voulons rester Jesus, fidèles. in the hard time, Lord Même my dans les God. moments difficiles, Lord God, nous voulons because rester we fidèles. know you are Nous voulons strengthening demeurer us. fidèles. Nous We savons know, que tu Lord nous God, fortifies. you are lifting us, savons que Lord. tu nous élèves, We know, tu Lord nous- Jesus, you are speaking to us, Lord. Tu nous as- We tu nous know, parles. Lord mighty God, you are walking with us, Lord. Nous savons que It's tu not marches by avec nous. us, but Tu it's travailles by en you, nous. Lord C'est pas à cause de nous, God. c'est à Holy cause de toi. Spirit, we pray, may you strengthen us. Nous prions que Let tu us nous remain fortifies. faithful. In Aide-nous à Jesus' demeurer name, fidèles that so I dans will le nom be de Jésus. faithful. Faithful in Cette His église work, sera faithful fidèle. in prayer, Les- faithful in Nous attendance, serons fidèles faithful en in tout, service, fidèles dans faithful in tout. trusting you, faithful Nous te in faisons believing, confiance. Lord mighty Nous God, te in your dépendons word. de toi. Lord Nous God, we dépendons pray de toi. in Nous Jesus' sommes rageux de mighty ta name. parole. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Thank you. May all the saints say amen. Que tous les saints disent Can we Amen. clap our hand for Jesus? Amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. The word was so powerful.